She also very volatile, physically, but she is controlled again. What we are receiving, what we are looking at by managers today is considered as it is just a small part of the volatile part of the essence. Even still, it is on Shiva's hand. It is not actually. It is unseen by us, but it is very volatile, just like a Shiva. So he is controlling her, and she is doing the benefit to the Lord Shiva. Like they are both getting benefit. Symbiosis, yes. Now our now our meeting is live stream, so you can start, and then we can give the introduction, and then we can tell version this information about Garri. Добрый день, мы вас снова приветствуем. Снова в гостях. No, everything is fine. He has a time at 8:30, so we are From the highway. So I think like 1 hour and So you can leave at 7:30 now. 2 hours. 8:30. So for that you need to go maybe 7:45, 8 o'clock. You need to go. In 15 minutes away. We've seen we've crossed. It's a national highway. Yeah. Yes, sir. Занимайся, если тебе надо, я пойду. We can keep us on the table. Итак, мы опять у Ачарьи Прасаном Джобхатом, и сегодня мы хотели бы до этого говорить. Yes. I'm making a introduction, and then I'll start questions. Значит, немножечко ретроспектива, да, мы говорили в основном о нагах, их истории, о том, почему наги так важны, как с ними взаимодействовать, почему произошла между людьми и нагами вражда, чем это все закончилось. Да, осталось масса вопросов, безусловно. Вот. Но мы решили сегодня пролить немножечко света на другой аспект деятельности Ачарьи, на другой аспект ведических знаний, который связан с астрологией. Мы хотели бы сегодня затронуть такие вопросы, почему даже для современных, просвещенных, образованных и эрудированных представителей индийской цивилизации такая отрасль, как астрология, которая на Западе сегодня не пользуется серьезной репутацией народной науки, даже квазинауки. Почему такую большую роль отводит эта ведическая цивилизация, ведическая культура мысли, ведическое мировоззрение? И вторым пунктом будет детальное погружение в то, как эта система работает. Да? То есть мы сначала получим представление, почему это фундаментально важно с философской, экзистенциальной точки зрения, с точки зрения самых принципиальных вопросов бытия. Второй момент мы постараемся раскрыть, почему, как это технически возможно взаимодействовать со стихийными элементами и прочитывать послания небесных светил и планет, послания нам, зашифрованные в нашем характере, которые нужно вскрыть при помощи вот этих кодов астрологических, предсказаний астрологических карт. Итак, не буду снимать эфир. Ачарья, very happy to see you. There was a brief introduction about the major context of astronomy and why it is so revered and so
highly valued in the Vedic system of thought, in the system of thinking, and in the culture of India, as opposed to the West, who considers it a worthless, pseudo-scientific charlatanery. Worst case scenario, or just something that used to be a system that claimed to be a scholarly endeavor at understanding our place in the world. But the modern man does not believe in it, so they have only pity and sorrow for those who do. This is one thing. And then we will touch upon some technicalities on how we can interact with this magic reality of universe investing us with certain characters originally. And we can unlock this law by means of understanding how planets and these planetary systems work in our character. So that's so the first question would be, if you like, start with a mantra, and then we would like to you to tell us a little bit about Jewish as a system and why. Okay, all the whys and how and. So we are actually starting with the question regarding the astronomy or the astrology. I have started this with the mantra of Navagraha mantra. Doing prayer to the Navagrahas, 9 planets, that is Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, and Saturn, and the dragon's head and dragon's tail. Итак, это молитва 9 планетам, всем 9 планетам Солнечной системы, плюс голова дракона и хвост дракона. In our Indian culture, astrology is basically considered for, it is actually achieve our motive in our immortal, our like mortal life, to achieve immortality. По сути, цель астрологии в нашей системе, если культуре, заключается в том, чтобы при помощи астрологии добиться в рамках этой смертной жизни бессмертия. We live many lives, and this is not the first or this is not the last life of our life in this planet. Мы живем много жизней, и данная не последняя, первая и не последняя на этой планете. So by gathering the information surrounding us, we are actually going towards to achieve something. And to achieve something, we need timing. And timing for the appropriate or the accurate time, we need to know the astronomy. So our ancestors studied astronomy to do the work in an appropriate time. Итак, мы живем и собираем информацию, аккумулируем информацию для того, чтобы принимать, чтобы какие-то действия предпринимать. So we accumulate information and then we. For that information, we do take births to achieve something. Да, мы когда рождаемся, у нас перед нами стоит определенная задача. When we don't gather information, we don't take births. Да, если мы не рождаемся. Да, если мы родились уже, это означает, что душа ищет информацию, да, собирает информацию. And to achieve, not to desire, not to be mortal. So we need one thing, that is the tuning of 3 things. И чтобы достичь этого, не просто стремиться, а именно достичь этого, нужно отточить 3 момента. That trinity is moon. I have to control mind, I have to control
have to control our body, затем тело have to control our soul. и душу. So these three folders are actually we have to elevate these three factors, and for this we need astronomy. Итак, нам необходима астрономия для того, чтобы работать с этими тремя аспектами. And whatever today's world is actually seeking from us to achieve success in their so-called life or something else, it is just a part and parcel or the side effects of that. It is not the main motto to study astrology or to tell astrology. И любой светский успех, любой успех в мирских делах, он является лишь побочным продуктом, да, приятным побочным продуктом, и никакого отношения не имеет к истинной мотивации в изучении астрономии как таковой. Like if somebody is in somebody's horoscope, his moon is strong or his sun is strong. Moon is represented by mind and sun is represented by soul, and the lagna, that is ascendant, if that is strong, these three folders are strong, then he is going to achieve something very remarkable, even in this life and even after the life too. Итак, если у человека в гороскопе три аспекта сильны, это Луна, которая представляет ум, сердце, которое представляет душу, и лагна, Ascendant. и асцендент, Is represented by body. он как раз-таки представлен телом. Вот Moon эти is вот три. represented by mind. And sun is minus one. Soul. Да, итак, ум – это Луна, сердце – это его душа, это солнце, и лагна, Lagna is ascendant. лагна, Lagna. лагна – это It is called ascendant, where actually Yeah. it's appropriate time where you take birth. ascendant, yeah. Ascendant. We call it ascendant. Okay. It is a appropriate timing where you take, like in 10 o'clock, 11 o'clock, you take birth. You take birth. At And- that timing, like in the horizon, that timing is considered as it's the lagna. It is a particular place where we will take birth. Yeah. So through that, we measure all the planets. Yes. To that point. Okay. So the assumption is that okay, this planet is in this house, that planet is in this house. So according to that, you are in this birth, you are going to feel something or experience something bad or good. This all we could say. So it's all the interchanging influences at the moment of your birth in a certain place. Yes. Yeah. Of the way all the influences correlate and interact in order for your character to be so and your destiny to have this way. Yeah. Okay. Let me, краткое объяснение того, что такое асцендент. Асцендент – это, по сути дела, вот та ситуация, когда мы рождаемся в определенный момент времени, в определенном географическом месте, и то соположение планеты светил, которое происходит в этот момент, является как бы пересечением вот этих всех векторов влияния на нашу личность, что ведет к определенным, так сказать, изначальным склонностям и характеру, то, что называется характерологическим гороскопом, да, и то, что в предсказательном гороскопе показывает, как эти тенденции, ну, по идее, какую судьбу они нам сулят. Примерно вот такая история. И вот это имеет большое значение для ведической системы, астрологической. And it is to know at what purpose we have taken birth for this life. И это делается с целью постижения того смысла, ради которого мы родились. We change our mind after looking something. If somebody's moon is weak in his horoscope, what he or she should do that somebody else is doing something. We simply follow that person just randomly. That is a weak moon's representation in her chart. That we do at times. К примеру, у человека слабо выражена Луна в гороскопе. Что происходит с этим человеком? Этот человек не тверд умом, и он склонен полагаться на авторитеты, да, следовать чему-то примеру. Вот такие бывают поражения. Or somebody's spiritual life, he or she might don't know that what should follow, what should actually this particular birth. Why they have taken? Because for some spiritual seekers, and they don't know what to see.
how to see. And that we indicate from the sun. So whether you can go by orthodox way, by modern way, or by some other experience way. So this we can gather information there by sun, the spiritual journey, because it relates with the soul. Right. The soul is searching for its way. It's spiritual mark. Yes. So body is searching for its existence, for success. Mind is searching for peace. Yes. And soul is searching for spiritual, the ultimate peace. The heart is searching for peace. Yes, mind and the mind is looking for looking for the determination or to provide body and the soul to achieve its goals. Mind is actually, it should be constant. It should not get involved. Yeah. But what we do, mind is very work. We do work to the mind. That is the problem of human beings. When we stop giving work to the mind, then automatically our spiritual journey or the body will seek its ultimate goal. Mhm. Okay, now we need to start from square one. So, когда душа рождается, значит, задача ума найти опору, сориентироваться, да, а задача сердца найти свой путь в обретении себя. То есть эта духовная миссия, она лежит перед сердцем. Тело, so the heart is responsible for finding its spiritual path, yeah, and it's looking at the sunscreen. That's the yeah. The body is responsible. Yeah, and it's prosperity basically, yeah. So, like тело наше, да, тело наше движется в сторону выживания в физическом материальном мире, а сердце наше ищет духовного пути, а ум обеспечивает и то, и другое возможностью реализовать, так сказать, свое предназначение. And other planets are like their relatives, like Saturn is our servant for this body, Прочие планеты mind, являются and the нашими sun. слугами. He's servant for them. Сатурн, например, он является servant for what? For this three folders, like body, mind. Сатурн, к примеру, является планетой, служащей или обслуживающей тело, сердце и ум. And he is the karma. He is the И он является Saturn is the karma. покровителем It кармы. denotes our То есть ritual path, like what we should see to achieve its goal of soul or mind or the body. he denotes, I mean, he He represents determines the work. He represents the work. So to live this work, because somebody's journey, so in the spiritual path too, very tedious journey is there. For somebody, enlightenment, like it is because in his previous birth he might have achieved something. Yeah. Great. So in this birth, he may achieve that particular point in the fastest manner. So it depends on the Saturn's position in their chart. Even for the spiritual world and for the materialistic. Even somebody seeks job, that also will be from the Saturn. Somebody seeks spiritual attainment, that is also we see from the spiritual path from the Saturn. So it is the position of Saturn. What kind of work you are inspired to do? Because Saturn means work, and the Jupiter means knowledge. So what knowledge we rely on, maybe orthodox or the modern, like that, we can distinguish from through your chart. So Saturn means work, and Jupiter Jupiter means means knowledge. Итак, два слова. Значит, Юпитер как планета служебная, которая содействует поиску тела, сердца и ума с выполнения своей миссии. Он определяет то, каким образом мы будем работать над осуществлением изначальной миссии своей, да, на этих трех уровнях. И определяет ритуалы, так сказать, подходы, специфику этой работы, потому что Сатурн отвечает за работу в целом, в то время как Юпитер отвечает за знание, за информированность. Okay. And maybe you could say a few words about Church, because the Indian system, the Indians only just
very, very fundamental, basic idea for those who are not familiar with the Indian. That is what I told you. That's Jyotish. Jyotish, because I want you to. So in India, we are actually, as you told me, like it is Jyotish. It is not as a particular way, no, it is not a future telling story. Right. It is a Jyotish. Exactly, we have to go by the word. You say like Shiva, then you have to go by word Shiva. Shivam karoti Shiva. Like we always do good for everything, every person. That is why he Shiva. So just like that, Jyotisha. Jyoti means the lightning aspects of the astronomy or the upper world. So the calculating of the to understand the position, timing, the usage of the planetary position. That is called Jyotish. It is not the thing that we could have something to achieve in our materialistic way. Though we are doing that, but it is a sad part of it. Because generally nowadays people used to do so. But it is a basically Jyotish. To understand our atmosphere, that is Jyotish. To understanding is our basic fundamental thing in our culture. Так, Ачарья Прасана поясняет такое фундаментальное понятие, как Джйотиш, да? Потому что в индийской астрологии они именно этот термин используют. И Джйотиш является искусством или системой знания о том, как трактовать сложившийся на момент рождения человека гороскоп, то есть соположение планеты светил, как его интерпретировать, трактовать и прочитывать для того, чтобы понимать свое предназначение, так и использовать знания для практического успеха. К сожалению, вот на втором аспекте, да, на прагматике, современный человек больше сосредоточен, чем на чем-то другом. Но мы сейчас как раз вот зададим Ачарье вопрос. And here is the question at this point. We would really be interested not in the practical aspects of the horoscopic elements, what in survival, in basic survival needs, but what we would like to do is that aspect of the horoscope that sheds light on your fundamental qualities and properties as a human being and how they are related to the fundamental values and aims set up by the universe, by God, by Brahma, naturally there. Yeah? This aspect we of especially expressed. Knowing that thing is the motto. Like, but see, we are the part of the universe. Let me translate this question, and then I will translate your answer. Okay? И вопрос Ачарьи я задал такой. Нас по большей части сейчас интересует не практический аспект, как в магазин сходить более успешно при помощи каких-то знаний, тайных, астрологических, а тот аспект, который позволяет через понимание системы Джйотиш пролить свет на какие-то фундаментальные принципы и фундаментальные характеристики нашей человеческой личности, которые соотносятся с фундаментальными целями и задачами, поставленными перед человеком в мире, когда он родится на самом фундаментальном уровне, да? То есть где мы реализуем свое изначальное предназначение. Вот в таких категориях и слово Ачарьи. So this particular knowledge in India, each and every segment of the knowledge, like astronomy, or the Vedas, or the Upanishads, or the Vyakaranas, or the other things, these all branches are complementary things. It is not the different, it is all one. В Индии все писания, все Упанишады, вся ведическая литература, все прочие своды знаний не являются какими-то отдельными системами знаний, по сути дела, они являются элементами общей единой системы. So it is just to know that we are all one, like
oneness in the universe. That is the main motto of our culture. Основной девиз нашей культуры Чего это нас- единство в многообразии, то есть понимание вот этой единства меня со всем, всего со всем. We have to tune ourselves with the universe. Like some destruction is going on. Maybe we are part of that destruction. Some production is going on. We are part of that production. Some sustaining something is going on. That is still we are part of that. So this Trinity, we are all part of this ongoing system of the universe. Мы все являемся неотъемлемой частью вот этой системы Вселенной, которая рождается, поддерживается и разрушается. И есть определенная миссия, которую мы можем выполнить в этом всем процессе. In the body, we are a universe. Наше тело Вселенная. So, like a sea water, when the sea water comes to the shore, so you can see that big, like in English, I cannot term that. It's a big wave. You can see the waves of the water. But if you hold the water in your hand, the water is different than that wave. And the ocean is different than that wave. And in our hand, the water is different than that wave. But technically, all the waters are the same. So maybe we are all different people or human beings, but in the universe, we are all one. To seek that oneness, maybe our ancestors, they went through to study the astronomy in an appropriate time, like an eclipses and the other things in which we can seek something very like a gateway to attend that oneness to the God. Значит, what did we start? Like we are all one. Все мы являемся различными элементами единой системы. Все мы едины. И исходя, это главная задача в постижении человека перед лицом Вселенной, этого единства. Есть такая аналогия, когда большая волна приходит в морской воды, она имеет как бы одно качество и одно впечатление на нас. И оно отличается от того, нежели мы зачерпываем этой морской воды. И технически по составу это одна и та же вода, но она совершенно, скажем так, это другая та же вода. И вот эта отдельная частица воды и вся вода является целым. Мы находимся в процессе постижения своего единства друг с другом подобным же образом, через разные системы, через различные взгляды на вещи. That was the last example that you gave of us being united, viewing ourselves as a whole. Ocean. Yeah, the ocean I did. Ocean and ocean waves and the ocean. Yeah, that's it. Okay. Yeah, you can carry on. So one thing I would like to add that in our history, this particular Jyotish, we have used it in curing patients in Ayurveda. В нашей культуре индийской мы Джйотиш, систему Джйотиш использовали непосредственно для того, чтобы лечить больных в Аюрведе. Like if somebody is having horoscope, some dashas or periods are going on. Если по гороскопу что-то происходит с Божьим, So that particular period can dasha or a period, dasha or the like Saturn period or a period. Да, простите, с дашами, с периодами. And in that period, it symbolizes, it denotes particular diseases like a human body can attract. И такая даша наступила, когда организм подвержен особым каким-то болезням, да, которые, в общем-то, невозможно отследить. We can predict or we can Это можем cure in that manner. заранее предсказывать, How many days, how many years просчитывать can go on, годы, or it can be cured, продолжаться, or it can't be cured.
или это неисцелимо в принципе. If it's a body thing, body problem, or a pre-karmic problem, we denote that thing. Like it's a body related, it's a mind related, or it's a soul related. То есть мы, по крайней мере, можем для себя выделить на каком уровне не дух пришел, да, то есть это уровень тела, или это уровень сердца, это уровень интеллекта. Like diseases are also, it's a three types. It is not only body related. Существует 3 типа болезней, и все они телесно ориентированы. Like we are actually thirsty, which means we are a kind of a patient who have water. Until we don't have water, our body cannot actually get in a good position. So it is like if we need something, like our mind is demanding something, our body is demanding something, our soul is demanding something. That means we are a kind of patient towards that thing. That's why we became impatient to achieve that. Ну, то есть, когда возникают какие-то нужды на разных уровнях, например, жажда нас одолевает или голод, да, он сосредоточивается на этом, и мы направляемся в ту сторону. So, astrology or astronomy will actually lead to such things. Таким образом, астрономия и астрология подводят нас к этому. Okay, may we try to get some practical way of seeing how this system of this ancient knowledge, which is so functional, how can it be practically applied to a practical individual, his character, and the possible outcomes, or the predictory aspect of it. It can be possible. Yeah. We would, if it could be possible, we would like to try and do like a right now, like a little practical example of dealing with a horoscope. Yeah, we can. Yes, sure. So what do we need for that? Like what an average guy maybe. You can actually have 2 things. You can do like that. Like we have some celebrities horoscope, then from that also we could be. Otherwise, if you are having horoscope, from that also we could. I could use my horoscope. Yeah. That would be great. From that we can have a like prediction point of view, like. And just basic principles. Yeah, we can go from that. That is also good. Sure. We are we ready to go into that, Yura? Or would you like to give people time to go with questions and answers? For now. For now, since we now go with the individual aspect, it will take like a time. It's right, it's the time for the questions, answers. Look, we have 30 minutes, right? For now, actually. Yeah, 7:30. Yeah, So we have 30 minutes. So in 30 minutes we can get the basic principles done. Yeah. We can Or maybe your horoscope. yeah, sure. That probably, yeah, if we start questions, maybe a couple of questions I don't mind. We start in at least 15 minutes, we will spend on it, and then it will make more sense. Сейчас, в принципе, никаких сотрудников не было таких вещей, которые четко не сформулировали, да, и которые предельно ясно не зашли. Кому нужно сделать. А вот когда оно работает, все здесь все работает, все хорошо показывает.
December 1, yeah, oh, yeah, that's correct. That's a local time, that's right. Yeah. It's okay. Yeah, sure. It's all But it good. is same. It's all good. Yeah, this was generated automatically. Automatically. So 50 years of age. Yeah, what is this? Last month? Well, that's Balance Dasha. While you were actually taking birth, the moon Dasha was balanced. 1 year, 9 months, and 50 days. You were left. okay. Moon Dasha. Yeah, okay. Okay. So this is Well, your Dasha, I don't understand it. But Chandra, the moon's period. Okay. Moon's period was there. And while you are taking, you have taken birth at that particular moment. Mhm. Okay. Why? Yes. So why? You want to start with it? You want to start with that part? Yeah, Why? no. Yeah, like It's like it is actually the 3. in a when particularly your moon is actually transiting by a constellation, we calculate at that particular moment which period was there while you are taking the birth. So from that moon's that actually is the period. When the moon is transiting some constellation. Yeah. So we consider that periods, and after that it goes on. Yes. Okay, and that shows the purpose of birth. Okay, Yeah, I'll let you do this your way, and I just translate. What's this again? Yes, you have started with your life with the moon's period. It was till 1975 it was there, and after that Mars and Rahu, and actually these periods like till from 1982 75 to 82, the 7 years. Так, первый период мы делаем сейчас гороскоп по моим данным, да, родился я 1 декабря 1973 года. And after that, the Rahu's period is there. И вот здесь анализ различных у нас прав. And after that, Jupiter's period, until 2016. Юпитер, то есть по периодам разбивка, да, 75-82. And now you are having Saturn period, and that is intermittent period of Now, Saturn. Yeah, Saturn period is going on. That is still 20. Saturn's period сейчас is у меня период Сатурна. the interim period of Venus till 26. Saturn Venus. Итак, Сатурн Венера. From 23 it has started. When you're saying this, nothing is clear to the viewers. Like it's No, about. actually, it is my calculation. I'm telling you. Okay. And after that, I will go by the prediction. Yeah, This change is needed. Okay. What time is on you now? That is what my assessment is. Окей, Ачарья сейчас просто показывает, как он подсчитывает, да, ну вот прикидывает по периодам и так далее, поэтому это техническая информация, которая совершенно непонятно мне звучит и вам. So we start with, as we have told you, now this is a chart. Итак, у нас есть чат. Да, зафиксировать, как сделать. Потом добавим. Later on, we will send this chart. We start with the like your body part. Let's just show for a second. It's our style of. Значит, вот такая вот табличка. И посмотри, там нормально. Видно или совсем понятно? Ага. Ну вот такая вот табличечка. По-моему, вот этот цвет отражает вообще ничего совершенно не видно. Вот такая будет примерно. Ну так, потом скинем таблицу. So see, you're particularly you take your ascendant, that is Leo ascendant is. Итак, асцендент во Льве. And the sun. Yeah, it is the sun on your movement on the time of your birth. The sun is at the 4th house of your ascendant. Солнце в 4-м доме асцендента находится во время рождения. Okay. So sun, your soul, like your soul is pretty much good. Achieve your path because he's in a Kendra position. Who achieved your part? Can you comment on that? What do you mean to say? To achievement, the soul's part of the journey. The soul's realization, Yeah. which is spiritual path. Yeah. So sun is actually powerful. Итак, похоже, солнце сильное, и оно достигло того момента, когда душа может достичь полной реализации. And this is second, the moon is with the Jupiter knowledge.
А вот у нас здесь с Юпитером, сознанием. This is called, we are called Gajakesari Yoga. So it's a kind of auspicious yoga or the conjunction of Sun and sorry, Moon and Jupiter in the 6th house. Это соединение Луны и Юпитера. Which indicates your mind, or your mind is actually always filled with or gathered with the good kind of good knowledge. Like with the Jupiter, it means it's always with the knowledge. Or you are seeking, seeking the knowledge, or with the knowledge, like a gulab jamun. Like jamun is in the that liquid of sweet. So the mind is like a gulab. In that gulab, it has no taste. But when you dip in a sugary water, it is very nice. Это вот Ачарья приводит такой пример. Значит, здесь Луна с Юпитером работает, да, и когда Луна, погружен в Юпитер, знание, это подобно тому, как у них есть такое блюдо, гуляб джамун, да, это шарик такой, который сам по себе безвкусный, но когда его пропитывают сахарным сиропом, то он становится напитанным вот этой сладостью. И вот здесь показано, что здесь в гороскопе видно, что ум все время с сознанием взаимодействует. Да? Юпитер имеет отношение к знанию, к употреблению этого знания. Да? Все, что связано с аспектом ведения. So actually, this is a chart. Maybe this square means that finally to draw the line. What does it show you? No, it shows that. So, the moon. So I am talking the spiritual way of seeking the horoscope, not the materialistic. Yes. That's how. Yes. Okay. If a это духовный подход к интерпретации гороскопа, не материалистический. But still, that Jupiter and the moon is in a 6th house. It means you have 6th means like a sun is in a good position, but Sun Jupiter in a 6th house means like you gathered sometimes some misinformation. You have to work out on that information to own yourself, to understand that information by your own way. You have struggled a lot to understand that information in your own way because it is in the 6th house. It denotes like that. 6th house, that it's been a struggle. Yeah, it's a struggle. Okay. 6-й дом, в котором находится Луна и Юпитер, указывают на то, что в жизни твоей была целая битва по поводу того, чтобы добытое знание использовать именно тем способом, который самому понять, по-своему распоряжаться этим знанием. Вот 6-й дом означает, что это был такой, это было усилие, какая-то борьба за овладение чем. And the 9th. See, 9th is called like a spiritual place. Here Mars is there. Mars is there. So Mars denotes the like you are attracted by Buddhism, and Mars denotes the Buddhism. Mars is not like a Jupiter. He is like a self-doing planet. He uses his body he uses his body to achieve the knowledge. He is in the 9th house. 9th means a path to the spiritual journey. Итак, девятый дом означает духовный путь, путь духовного развития. И Марс — это саморазвитие. Марс — это планета, которая сама себя реализует. So Mars is self-realizing? No, self actually, it is like a self-doing planet. Like he always understands with the self-doing. Self-doing? What do you mean by self? By seeking your own way. Like by doing it yourself in your own way. Марс — это планета, которая подчеркивает делание чего-то именно по-своему, выработка какого-то своего подхода, своего метода. Mass is a force in our body. Mass represents force. Марс — это сила. Your force, your maximum of your life, your force will be indulged or be used to seek the spiritual.
То есть вся твоя энергия, которая сосредоточена в твоем теле, в том числе, будет направлена на поиск духовного. And at the same time, you have like And that's because of the ninth house. Yeah? yes, ninth The search for the spiritual. yeah. And Mars is all these. Ninth is the force. Yeah, So your force is actually sitting in the ninth house. Please. Yeah. If somebody's Mars is in the third house, Yeah. he will rather fights with the people or struggles or do. То есть то, где находится Марс, в таком Or доме, he will be in a sporting life. определяет то, в какой сфере у человека поиск максимальной полной реализации. То есть в третьем доме, например, third house Maybe means what? in the- Third house means what? Means like Right. like a neighbor, like sports or like Ну, вот третий дом, например, это соседи или спорт какой-то, да, то есть если у тебя Марс там, то ты будешь там спортивным или там будешь конкурировать со своими соседями. Ну, вот такой аспект, да. adventure, like Девятый, trekking, not like that. да, трекинг, там какие-то путешествия, это характерно для третьего дома. Для девятого дома характерен духовный поиск и so, okay. And see, like in a materialistic way, if I say like starting with the Moon's period till 75 and after Mars period, This is materialistic. it is a materialistic way. We are not interested. How is it? So, So can we go back to that houses part? yeah, Yes, I can ask a couple of questions. I see that. so This is it. yeah, So you commented on the moon in the sixth house. yes. And see, one another part I would like to add Mine is, is 2 to 3. Yes. see your Rahu, the dragon sun is in the fifth house. So it means he will give like a Итак, Раху у нас в пятом. Rahu means dragon's head. Dragon's head. Раху это голова дракона. He is in Он the fifth находится в house. пятом доме. So he is actually like you have like certain energy in your instinct, like to seek some spiritual thing, but at the same time, it is a fifth house. It's a knowledge, it's an intuition house, and he is a Rahu after all. That's why he will give you an intuition too. A little bit of intuition will be there. Yeah. Like it is not, it will be not as pure as you will have an instinct regarding spiritualism, but at the same time, you will have your own intuition. Значит, Раху, голова дракона, находящаяся в пятом доме. What means five? House five. Five denotes our instinct, our like a son and daughter in a materialistic way is denotes son or daughter like that. In a spiritual way or a knowledge based on horoscope, it is like a place of knowledge or an instinct or a sixth Intuition. sense. Okay. Yes. Значит, пятый дом Fourth означает is education, and fifth is a crux of that education. What you understand with that education, that is fifth house. Пятый дом, к примеру, четвертый дом это образование, а пятый дом это его, так сказать, квинтэссенция, да, то есть результат этого образования. И они это интерпретируют в Джйотише как знание или интуитивное, инстинктивное знание, еще вот это может означать потомство, да, там, сына или дочь, с одной стороны, а с другой стороны, инстинктивное, прямое, не вербальное, не концептуальное знание чего-то. И там у нас планета Раху, это голова дракона, что означает, что дракон дает знания, но также ему и свойственно давать определенную иллюзию, поэтому как бы иллюзия сопутствует знанию. That's interesting. And see, and This is sun sun is a Lagna lord in the fourth house. So you Солнце в четвертом доме, the fourth Yeah, house is see. education, right? it is education and at the same time it's a house. Your house or you find peace and like a peace at some place that is called your house. Yeah. Yeah. Where you are in like Resting Lagna place. is lord in the fourth house.
So you're always happy with your own place. Where is London? Like this essence. This is being sun is in the fourth house. This is fourth house. Fourth house. Yes, this is first house. Okay. He is in the fourth house with the Vartottama position. So if I you understand where is sun, sun. This is sun. The sun is in the fourth fourth house. house. One, we start Yes, that's one, yes. four. Солнце находится в четвертом доме. Четвертое, fourth house is education. Education, Yes. that's why it's a sun. It's a recent education give you, and the main thing is that he is in the fourth house, so you will be like happy in your own like Ashram, yeah, house, yeah, or house. mind, You are always you find peace at your home when you think like this is home. Wherever you go, you make home. You will find a peace over there, not with the like crowd. Actually, your inner instinct is to get peace in your own place. That's it. Okay, now thank you. Солнце, находящееся в четвертом доме, показывает, что четвертое — это не только образование, но это и само понятие дома, да, дома в самом широком смысле и в самом метафорическом смысле. То есть куда бы ты ни направлялся и куда бы ты ни шел, ты находишь успокоение именно в этой тихой пристани, а не в толпе людей. То есть там, где ты вот со своим одиночеством дома. It is a sign of a Capricorn. Sorry, it's a sign of Scorpio. Okay. You mean constellation? Yes. It is the Scorpio sign. This one, yeah. This one. It is a Leo, Virgo, Libra, and the Scorpio. Oh, this not like Yeah. Scorpio. Scorpio. Is Scorpio. Yeah. Okay. Neptune. That's the name is Neptune. Yeah. Neptune. So this is its place is not marked with the name, but it is understood well also. We consider the first time. So it is a Leo. This is Scorpio. Scorpio means Итак, это место Скорпиона. Scorpio means Scorpio is associated with a number of houses. yeah. It's here from your chart it is a fourth house. My Scorpio is Your house is like a Scorpio. Okay. Like where do Scorpio lives? Четвертый дом — это дом Скорпиона. So you are also happy, Это закрепленное за домом. and you are also happy with this, that kind of living, like hiding something. Это такой подход In a cool place, with a hiding. спрятаться как Скорпион в каком-то прохладненьком месте. These kind of signs are also impacting our nature. Like И вот эти все знаки влияния оказывают влияние на нашу природу. and if we come with the Mercury, then it is the third house. А Меркурий у нас в третьем доме. Third house. Third is with the like I said, neighboring. Итак, третий дом мы уже говорили, это соседи. Or whatever you like to do something with a new products or new things which you want to do. These are all considered in the Какие-то новшества, какие-то начинания, инициативы, это третий дом. and your Mercury is in the third house. Mercury is А вот Меркурий is like today's technology or the gadgets. Mercury represents the like Меркурий — это новые технологии, это прогресс in the whole. he is actually the mediator or the Меркурий — or the это vehicle to the knowledge. посредник на пути к знанию. If Jupiter is a knowledge, then Mercury is a Если Юпитер является знанием, instrument. это инструмент Like, obtaining knowledge. See, we see this horoscope with this gadget, and this gadget is called Mercury. Да, вот, к примеру, планшет, в данном случае это будет уже Меркурий. Technology is called Это Mercury. при помощи этой технологии мы имеем доступ к знанию Меркурия, да, Correct. через Connectivity. You get connected. знанию Сатурна через Меркурий, как инструмент для того, чтобы законнектиться. Yeah, this is in the third house. So Третьим in домом. your early age only you have started and such like you knowledge related connectivity or the going there, here, wandering or tracking or approaching the people. These are all the connectivity thing you are actually doing. Окей. И сейчас вот Меркурий, например, проявляется, да, вот это как инструмент связи с миром, как инструмент коннекта, проявляется, например, в моей жизни сейчас в поиске какого-то смысла содержания каких-то знаний и вот таких возникающих на этой почве связей с людьми.
коннекта такого, да, в данном случае то, что происходит. Yes. In the third house. Yeah. So Mercury in the third house would, to sum it up, would mean that Mercury, being the instrument of gaining knowledge, gets when it's in the Like third small house, trips. like what does it get? What? Like really small trips or small endeavors or the adventure, trekking or the going somewhere. Small meaning like in the neighborhood. Yes, Yes. yes, yes. То Like есть, да, то, что он в третьем доме находится, говорит о том, что это инструмент, меркуриальный инструмент обретения знаний через различные вылазки на местности, поскольку третий это дом. so this is Это дом дома. in this chart, and you see this, Соседство, близость. your father, that is with the connectivity part, and the fourth house, that is with your home part, and this is the fifth house with the intuition part, sixth house, this is your struggling part, and the ninth house, the spiritual part, and the 11th house with the caring part. This is actually highlighted. In your life, this is going to in your life, this is going to be marked. Yes. And other parts are not being marked. Yes. So it will be like in a silent manner. Yes. Going on. Пустые Like клетки, you значит, always be, показывают какие-то лакуны, да, тихие зоны жизни. you do always people, you do connect with the people, the third house. Итак, третий дом говорит, что ты коннектишься с людьми. The fourth house, you will have your own house to have your peace. У тебя свой личный дом, где ты обретаешь покой. Fifth house, you will Yeah, seek a rational or irrational or a Five intuition. five is intuition. Like Пятый every, дом each говорит, and every part of the information you will get with the illusion part too. You are going to get that. это информация, которая приходит, и ей сопутствует иллюзорная информация. And Да, сила иллюзии, в том числе Fifth house через with раку. the struggle and Шестой дом, дом борьбы, дом преодоления. and seeking of knowledge with Jupiter and the moon Это also. поиск Луны с Юпитером, и это поиск знаний с Юпитером и Луной. And ninth is with the tough work. Yeah, ninth house with the tough or the tedious journey towards the Девятый дом. religious path. Это And you дом, are да, the lucky one to get that too. You will have the blessing of that Mars. Mars is a Uttama. It's a very powerful position in the mind. So Марс ассоциируется с Maybe- Гаутамой, maybe напряженным, с употреблением всех энергий витальных на пути духовного поиска, которым является вот результат этого девятого yeah, that will lead to your remaining part too. Maybe. Sorry. In your remaining part also you will be like a Buddhist, like a strong follower or the like a monk related thing you could be. That is То есть это может означать, что на своем духовном пути, будь то буддизм или еще что-то, ты можешь стать там, монахом или верным, или ну, вот что-то такое. so it is a from in my opinion it is a better part to move on to Buddhism part rather than going other seeking the other paths to your religious journey. Buddhism is ideal to you are already actually Because Mars is associated with good, Lama. yeah, How is it associated in Джйотиш? yeah, of course, because it is a Вопрос, как связан Марс в гороскопе с Гаутамой Буддой, да, вот, Gautama Buddha is nowhere his knowledge is connected with the ancient knowledge at his time. He has invented by his own way. He never ever he actually followed any person, any religion, anything. He himself invented or he went in a tedious journey to achieve that nirvana. Будда не взял с какой-то предыдущей традиции свое учение, он на самом деле совершил свой личный подвиг и свой путь прошел, и, скажем так, свое учение выработал о достижении нирваны, достижении освобождения. That is why Mars is related to the Gautama. Поэтому Марс, он соотносится с Гаутамой. If in that ninth house Jupiter is there, then your religion will be spirituality will be good for you. Если бы Юпитер положен был в девятом доме духовного поиска, тогда потенциальный индуизм здорово подошел. Like when it is or the Hare Krishna, they use their ninth house if you go there. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spiritual. They use their ninth house to get the spir
you will have connect with the ninth house. Да, то есть если вы пойдете к ним в дом молитвы, да, Хари Кришна, то вы поймете, что такое Юпитер в 9-м доме. Like some, if Saturn influence is there, then Shaivism may be good for that. Если Сатурн, это будет Шиваизм. К примеру, да, поклонение Шиве соответствует положению планеты в доме. And Venus is associated with that thing, then maybe like a goddess-related religion. Или Венера, например, ассоциируется, да, Durga будет проявляться. And for you, Durga is also suitable. Durga is also suitable for the, if somebody is Hindu and his ninth house is associated with the Mars. Maybe Mars is Durga, he is also, he maybe is fascinated with Durga. Durga, да, то есть, ну, вот это гневное проявление женской ипостаси, которая там Кали, Durga и прочие. It is of course. Она ассоциируется тоже с Марсом, поэтому в моем случае и этот аспект проявлен в гороскопе. So like this, we used to seek their spiritual path. House number 1. They do not see your body, like your. Первый дом означает, what do we have in house? It is empty. It is empty, and but you are actually having a good. This. Yeah, this is. What is this? This is 11th house. Saturn is there. Oh. Ketu is there. Dragon still is there. 11th is gain. 11th is gain. Итак, у нас 11-й дом остался без внимания. Yes, Saturn. Gain. Or a profit. In all senses, yes. Whatever you do in your life. 11th house is considered as your treasure. 11-й дом, он считается выгодой, прибылью, приобретением, какой-то пользы извлекает из всего. And this is like maybe in investing some one first thing is that day-to-day basis earning, first point, and second one is like investing something in industrial shares and all like that. This is Shani. Yeah, is an industry. In the 11th house. Yes. It denotes industry or the labor power. Industrious. Yeah. Hardware. Yeah. This thing. Yeah. Maybe investing shares in that industry and things like that. You can earn, or in a day-to-day basis earning, that is also indicates Saturn. Сатурн – это трудолюбие, это способность прилагать усилия, и он находится в 11-м доме, 11-й дом – это выгода, польза, приобретение. And the main thing is that your Saturn, that is зарабатывать акциями или какими-то криптовалютными движениями. Working authority or working capacity. Saturn is in the 11th house. It means that your working skill or working authority is good. Сатурн в 11-м доме означает, что способность трудиться, способность, работоспособность в хорошем состоянии находится. And see, your Lagna is Lagna Lord is in a 4th house. Your body is pretty much good in Where is it? 4th of this sun. Okay, this is So your body is pretty much good in condition, like against of diseases. Yeah, good immunity. Неплохой форме, да, хороший иммунитет, устойчивость к To болезням. achieve your spiritual path. But one thing is that your Jupiter is in the 6th house. Maybe sometimes your appetite, like Jupiter, is in the 6th house. It means Юпитер sometimes в 6-м доме, liver-related some problems will be there. да, да, может быть что-то с печенкой. Like when you eat maybe something digestion or some kind of Нагрузка на печень. that will be there in your life. Это возможно будет так присутствовать. So maybe like fatty things and something if you Ну, eat то есть that, жирное. you will have some problem. Будь аккуратным в плане. I didn't get that. This is Lagna. Lagna is there is no planet, but I told you that I said that. this planet is in here, 4th house. He is in a very good house. He is giving you. Can you explain this connection because I still can't find This is wrap my head Leo. around. This is Leo, Итак, у нас and получается, Leo's lordship is Sun. Значит, первый дом, first house belongs to Leo. Leo. Первый дом принадлежит созвездию Льва. And Leo is actually the lordship of Sun. That Leo is Sun, and he is in the 4th house. И это, Лев это Солнце, а Солнце находится в 4-м доме. Окей, now I understand what it is. Because you are a sign of Leo, you are having, Поскольку это асцендент во Льве, you are like sometimes you are very arrogant or you seek sometimes authority always. because Because as Leo, Leo yeah, and Sun is you in see Leo. always authority. То
То есть это приводит к тому, That что also gives you человек требует авторитета, требует признания себя, да, свой авторитет качает права, да, и это может быть причиной гордыни, высокомерия. So this is how we predict. Yes, and this is the time. You just see bang on time. Right. Время у нас подошло к концу, поэтому будем честь, я не думаю, что стоит задерживать Ачарью, там дополнительные какие-то движения. Сейчас, ну, и у нас во время всегда. Что тогда? Слова благодарности Ачарье за We are very Ачарья, we are very grateful. One thing I would like to add. Прежде чем мы попрощаемся и произнесем слова благодарности, Ачарья Прасана хотел бы You are having a sixth of Jupiter, so and the illusion part is there. It is better to Юпитер chant, в шестом доме, и там присутствует иллюзия. В этом случае здорово. and your Jupiter is actually in his a low side, like a Capricorn. He is low in Capricorn. That's why you need to chant Guru related, Jupiter related some chanting in your own life to show you your instinct to a right path or to achieve a right thing. Otherwise, you will be a kind of illusion will be there always. Like this or that or this cycle. То есть So you need some remedy Юпитера for this в spiritual secret. шестом доме требует противоядия, да, противодействия в виде мантры, которая мантра, гуру мантра. Yes, Some kind yes, of guru yes. mantra. It doesn't really matter which one, but like Whatever, yeah, basically. Guru has that. Yeah. Maybe that is your Buddhist guru or maybe that is another guru. I was Посвящение гуру, неважно какому гуру, какому учителю, но именно этот аспект верности, да, приверженности, посвящения, да, бхакти, что называется на санскрите. maybe that 1 or 8 things daily ones. It will be help you to seek your exact spiritual path to achieve. Может быть, пробегать четко, да, 108 произносить эту мантру для того, чтобы сосредоточить, сконцентрировать свои энергии для достижения того, что гороскоп содержит как потенциал, который возможно реализовать. And maybe you don't like every day, like you have to eat some sweet. You start with your day a little bit of sweet because you get enough sweet. When you start with the sweet, it will help you. Юпитер любит сладкое, Юпитер это как You like, солнце сладости, каждый день чуть-чуть там сладенького надо кушать, например, меду. It will help you. And we are trying to use some kind of antidote for Jupiter, who's been minimized in this house. Yes, because see, see, no need to wear stones for that. Or, of course, stones really the planet. But what you eat, what you wear, what you think, these are also having a nice balance influence. Like we eat a spicy food, it denotes Mars. If we eat sweet food, it denotes Jupiter. То есть даже та пища, которую мы принимаем, она соотносится с планетами, да? То есть, положим, если мы предпочитаем пищу острую, это свидетельствует о влиянии Марса и так далее. You respect your mother, you can have a remedy from the moon, which is causing Если your ты child. уважаешь свою мать, ты можешь иметь противоядие от Луны. I'm not talking about his child, I'm talking general. If you have problem of son, if you have respect for mother, mother, you will actually giving boost to your moon in your child. To the moon in your child, Yeah. to the intellect of your child, Yeah. by honoring your mother. Your mother, because mother is Очень интересный аспект. Если ты уважаешь, собственно, почитаешь, в смысле, это мать означает Луну, Луна означает интеллект. И если ты почитаешь свою мать, это ты наделяешь своего ребенка умом. And if your son is low, your child, you can give a much respect to your father. Your son will be strong, and your endeavor and your work in your work field, you will get a better charm or aura in your work field by respecting your father. А когда ты с почтением относишься к своему отцу, то это влияет. So if you respect your father, that means you improve your child's heart.
Yeah, of course. Поскольку отец обучает за сердечный центр, то ты как бы укрепляешь сердечный центр своего ребенка, почитая своего собственного отца. Yeah, okay. And if you are good at your brothers and sisters, your mass will be perfect. И если у тебя хорошие отношения с братьями и сестрами, то Марс у тебя будет в идеальном состоянии. And just like this, all planets have in your house only. They are all having the character. They are having the face. You have to understand. Okay, this denotes that. That denotes this. You have to actually address them. You will have a better life. То есть, если ты познакомишься и поймешь, что планеты имеют прямое отношение к твоей жизни и взаимодействуют с тобой, и начнешь их признавать и, так сказать, давать им место, то, безусловно, можно качество собственной жизни значительно улучшить. Like treating your labor or the servant in a good manner. You are такие вещи, как отношение, доброе отношение к своим слугам или подчиненным. You are actually doing good to second. Таким образом, ты, так сказать, добро делаешь в сторону сотрудника. So there is this is also another way. There is no need to do spiritual thing or a ritual fire thing or other thing. From this also, you could achieve so many things. But this is hard sometimes. Без каких-то ритуальных моментов ты можешь напрямую вот через такие подходы влиять на происходящее. Yes. Okay. I will actually maybe conclude with the certainly with the mantra, and after that we will say words of appreciation, and we say goodbye. Итак, мантра завершение. Sarvagusupasantasham kashyapeyam mahatmam amorim sarvabhavakam pranato smritivaakaram adityashchandrama bhumo yuha jivasitartaya grahastvam abhirakshantu rahu ketushcha bhujitaha yudetvam abhirakshantu sarvakamarthasiddhaye. Om shanti shanti shanti. Could you very briefly explain the mantra that you just did, or remind us? The first mantra is I have addressed to the sun. He Первый is мантра the была Lord of обращена all к astronomy. Это He is the center point. Господь и центр всей астрологии. There is Japa Kusuma Santasham, like we are actually briefing him over the colors and the texture of this aura. By that, I seek knowledge from him of astronomy to tell in this regard, as he is the key factor or the unlock authority to this astronomy. Мы обращаемся к Солнцу и через его атрибуты постигаем, поскольку оно является главным в понимании астрологии, мы обращаемся к Солнцу именно для того, чтобы он открыл нам секреты. In the second way, I have actually addressed all the other planets. Вторую часть мантры мы обращаемся ко всем остальным планетам. Venus, Jupiter, Saturn, Солнце, Venus, Луна, Марс, Венера, Сатурн и так далее. I Драконов хвост и голова. As I told you the last line of my conversation, that I feel that they are all in my family, being my father, mother, children, brothers and sisters, and neighbors and the servants. They are all with me. I actually treat them in a good manner, and by that I want them to protect me and my family in this holy earth. So the planets are like the family members. Yes, that is what astronomy is. Астрономия для меня, как я и сказал уже в учении, все планеты соответствуют членам семьи. И мое отношение с членами семьи доброе, покровительственное, честное, оно дает мне защиту со стороны планет, их протекцию, и таким образом планеты можно представить как членов семьи, или взаимоотношения с ними подобие взаимоотношениям с членами семьи. And lastly, I told that like 3 types of Shanti, Shanti, Shanti. This is also threefold. Trinity is there. Правильно, так я сказал трижды Шанти, Шанти, Шанти. Это три единства, это три импульса. Like again, there is a body aspect and the mind aspect, and that is we call in Sanskrit. We have Bhautika, Manasika, Atmika.
Bhautika means body, Manasika means mind, and the Atmika means soul. So I need Shanti for Bhautika, Manasika, and Atmika. Shanti, Шанти, мне шанти, то есть покой. Final attainment. At the level of body, which is in Sanskrit, That is Bhautika. Bhautika, да, level, body level. It's upper level, body level. Body level. Это внешний уровень тела, да? Манасика. Уровень тела. Манасика That is mind level. на уровне ума. Покой. Atmika. И атмика это Soul. Atma level. души. На всех трех уровнях покой провозглашается. Thank you very much, Ачарья. That was very, very deep and very informative. I appreciate it. Спасибо большое, Ачарья, за глубокое наставление, очень информативное. И, надеюсь, вы получили удовольствие, наши дорогие зрители. Мы всегда рады что-нибудь новое представить для вас. Спасибо, что вы с нами. Благодарим вас. Шанти, шанти, шанти. Можно выключить?